Good afternoon. Am I audible to you? How are you? Good afternoon, sir. Yes, sir, শোনা যাচ্ছে। Okay, great. And unfortunately, we have repeated online class and we are missing our face-to-face in-person class. But anyway, I have a few instructions for you. The first, your spotlight article, you can submit it uh, on next Saturday, and we shall have quiz exam also, same quiz exam on the next Saturday. So today we shall have a talk on cell motility and signaling, a new topic. How many class before the final exam? Can anyone share me how many class we have before the তারিখে final স্যার exam? তারিখ থেকে স্যার ফাইনাল এক্সাম অফিসিয়ালি মের 20 তারিখ থেকে স্টার্ট হওয়ার কথা। Okay. তো হিসেবে স্যার আমার মনে হচ্ছে এটা 3 ক্লাসেস হয়। স্যার আরো 3টা। জি স্যার। Excellent. Last class obviously 3টা না স্যার 4টা হিসেবে পাবো, কারণ এই Chata মান্থে and the three classes. Three means six classes and six lectures, and you shall have one final review lecture. Okay, we are progressing well, and so many topics we discussed, and today we shall discuss on cell motility and signaling. Let us share the slide. And please confirm me whether it is visible or not. Is it Yes, sir. visible? Visible. Yes, Oh, sir. great. If it is visible, then let me show you the slide mode. Okay, perfect. So today we shall discuss on cell motility and intra and intercellular signaling. Cell motility is a fundamental process present in eukaryotic and prokaryotic cellular system, even in human, and they are very crucial for many cellular activities. In some cells, motility is crucial for finding the food sources or find or move away from the hazardous situation, or even finding the host. And in multicellular organism, cell motility is very crucial from embryo to the development of different organs, and a complex organism cell motility is there. Even in our immune system, cell motility is crucial. And cell motility is sometimes problematic. For example, pathogen host interaction. If pathogen cell move toward the host, guided by the signaling molecule from the host, it is problematic because it is associated with the development of disease. On the other hand, cell motility toward the pathogen in case of immune system, neutrophils, and other immune system that engulf the pathogen is beneficial. So both beneficial and harmful cell motility behavior are present in the biology. Here the range of cell movement. Here you can see velocity of moving cells span more than 4 orders of magnitude. For example, in case of Escherichia coli bacteria, sperm cell motility is very critical for
the fertilization. If there is no motility in the sperm cell, then there is no chance of fertilization. And E. coli and sperm cell, if we compare, then we can see a little bit speedier sperm motility. But there are many other organisms, tetra, hymena, amoeba, proteus, white blood cell. White blood cell has also motility because they are the guard cell and immune cells. They move toward the bacteria or other pathogens. Pollen tube, when pollen moves through the wind or other pollinator and drop onto the stigma that is female organ, and then it uh, germinate, and then germ tube moves toward the ovary for fertilization. Fibroblast motility, nerve cell also has some sort of motility. So each cell has evolved the speed and mechanism of its migration to match developmental programs, the cell's unique energy requirements, and the way the cell acquires nutrients. The direction of cell migration is usually and not random. They are planned because motility of cell is associated with the specific purpose in the cellular organism. That means in case of unicellular like bacterium or multicellular organism like human or plant, uh, cell motility is crucial. So the term taxis cell movement according to an environmental cue. How can we define taxis can be taxis means cell movement according to an environmental cue. Cue can be surface or cue can be chemical. So cell motility can be uh, positive or maybe negative. So kinds of signal cell motility uh, phenomenon can be termed as chemotaxis. Taxis can be uh, toward the chemical, that is preferential movement of an organism toward a chemical source is called chemotaxis. For example, mosquito, even in a dark room, find us uh, through the process of chemotaxis because our uh, cell, our body emit a blend of chemical substances that guide the mosquito to find us. So chemotaxis means taxis toward a chemical source. Chemotaxis can be uh, two types. Positive chemotaxis, if uh, the movement or taxis is toward the chemical, and it can be away from the chemical. That is, if chemical is uh, repelling, that is hazardous for the organism, then negative chemotaxis can be found. Another is haptotaxis, same as chemotaxis, but the signal is immobilized on a surface. Durotaxis, rigidity of the cell's substrate, and even can be aerotaxis. Aerotaxis means movement uh, toward movement of a cell or organism toward the oxygen, aerotaxis. So if someone is pushed uh, into the water, you can see how uh, force the person create to come out from the water due to lack of oxygen, that is movement toward the oxygen. Many bacteria and organisms show the aerotaxis. And there are many other types of taxis depending on the, cue, environmental cue. Here molecule is the environmental cue, or surface can be environmental cue, like that.
So text is a form of cell signaling. Text is a form of cell signaling. It requires a signal. Here you can see the signal. And that signal is perceived by a receptor protein present in the membrane. And then this signal pass through interior of the cell. It is called signal transduction. And there are many second messenger that carries the signal into the nucleus, and then particular gene express and protein is synthesized and several other phenomena taken place, which is called signal transduction pathway. So reception of signal, transduction of signal, and cellular response. Cellular response here, cell motility. Sometimes, for example, if you bite a pungent chili, the capsaicin perceived by the receptor in your tongue, and then you feel it is hot. So there are a pathway, a defined pathway for the signal transduction. So signaling is fundamentally like that. A cue that is signal, it may be chemical, it may be temperature, or it may be even cold, or it may be other, uh, uh, environmental cue. And that cue must be perceived by a protein present on the membrane. And these are transmembrane receptor protein. So it passes the signal interior. There are several other players act as second messengers to carry the message into the interior, that is the DNA for expressing the particular gene to produce the protein. And then sometimes calcium influx, efflux can be taken place. That is, calcium can go out from the cell or in, or other ionic mechanism can taken place, and ultimately response we can see. So I shall now share one of the brightest example of cell motility that I studied a lot when I have been in Japan as well as in Germany. I worked on umicities. Umicities are terrestrial and aquatic microorganisms resemble fungi. They are not fungi, but they look like fungi, originally under the kingdom of Steminopila, quite different from the fungi. Here you can see there is the Steminopila is here, but fungi is here. This is the eukaryotic phylogenetic tree. So umicities are not fungi, but not plant, but they are unique organism uh, uh, belonging to the kingdom of Steminopila. And in the past, we thought umicities are fungi based on their physiological and morphological feature. But due to our ability to sequence the whole genome and analyze them at phylogenetic level, evolutionary, we can found umicities are different than fungi. And umicities are why they are important, why I studied on umicities, because they are devastating pathogens of plants, animals, fishes, and even humans. Uh, and one of the umicity, Phytophthora infestans, which causes late blight disease in potato, was the cause of Great Irish Potato Famine in mid-19th century. In the human history, due to plant disease, late blight in Ireland, mid-19th century, 1 million people died due to starvation, and another 1 million people moved to other countries. So at that time, people didn't know that it is caused by fungi. Uh, German scientist Anton de Very discovered that it is a fungi. Initially, uh,
from the church. They declared that it is a curse from the God because people were not pious enough to go to the church on Sunday. So this curse came from the God. But later, 3 consecutive years, even people went to the church. This disease appeared and devastated totally the potato crop in Ireland. As a result, due to food crisis, uh, many people died. And if you visit Ireland in Dublin or many other places like our language martyrs, that is Shohid Minar, you can find lots of monument of dying people. Phytophthora infestans, the name given by Anton de Very, is the meaning is the plant destroyer. And Umicity also, another Phytophthora ramorum, destroyed the California oak forest, sudden oak death, and some of them can cause fish diseases, epizotic ulcerative syndrome, মাছের ক্ষত রোগ. Sometimes it becomes epidemic, and it can even infect the animals as well as the human. One of the Homicity Pythium insidiosa. All of these organisms, people thought they are fungi before 1995. I started my study on 1997. At that time, there was a confusion whether we should call fungi in my thesis, or some papers you can see I mentioned fungi. I worked on aphanomyces, which causes disease in fishes as well as plants. One of the Aphanomyces cochleoides, is causing a damping of disease in sugar beet and spinach. When I visited Sapporo Hokkaido University, the professor gave me that organism to discover why the juice spore means motile spore of Umicity. Umicity can produce motile juice spore, biflagellated, uh, and they can sense the host by chemotaxis. It was already been understood that some signaling, here all the dots you can see, they aggregate on a root tip when you immerse into juice suspension, and they form like, huge spores together and then infect and penetrate the tissue. So when I was given this phenomena and asked to discover the real chemotactic signal, at that time it was incredibly challenging for me because before me, over 50 years, people tried to discover this chemical signal, but um, even people published in Nature, uh, all were, not the bona fide chemotactic signal. Some people discovered ions and other things, but my professor, he was an ecological chemist. He believed that a single chemical signal might be perceived by the receptor of juice food that triggered them to find the host. They never show chemotaxis toward the non-host. My first job I did because in light microscope, I saw some dots are moving. How dots are moving? It was a curious point for me. So I decided to learn the juice food first. And this is an amazing image that I took using the scanning electron microscope. Our laboratory at Hokkaido University, they never worked in the electron microscopy. So it was a long story. Professor thought that if I put the juice for suspension under electron microscope, we can see like that. But in case of electron microscope, you need to use the electron beam. This is why the spore needs to be coated, dried, and dehydrated and coated with platinum or gold, and then it passed electron beam. And it took 6 months to get this image. I was repeatedly failed to get this, real picture of the juice food.
Very interesting. This image has been included in many microbiology textbooks. So at the time, we knew that Jodhpur has an anterior flagella, another posterior flagella for swimming and finding the host. So it was a long journey to discover the real signaling molecule that triggered juice food to show the chemotaxis. Here you can see the particle, porous particle, inert particle coated with this compound. When we place into the juice food suspension, you can see all the spores aggregated around the particle. This particle actually inactive. But when we coated with the cochlear A, we named it cochlear A, and it showed the chemotaxis like on the surface of root. And when zoospore arrived at the root surface, they cut the flagella and become cystospore and germinated to penetrate to initiate the infection. Here is the particle by using scanning electron micrograph. Zoospore thought it is a root of the host plant because we used the particle as a dummy of root and coated with the cochlear and Juicepool showed a very quick, aggregation. And we also studied how dramatically Juicepool changed from this oval shape to this round shape cystospore. Here we found that cochlear A triggered polymerization and depolymerization of the actin. Red dots are actin. We studied the cytoskeleton. So this skeletal structure dramatically been changed into a round shape due to the filamentous actin transformed into plaque form. You see a signaling molecule, cochlear A, from Aphanomyces cochlearis, trigger uh, this, polymerization and depolymerization of cytoskeletal protein of uh, juice food. That means plant signal and, omicity spore, they interact and form the cystospore. And cystospore cannot enter into the plant tissue. This is why it germinate and form the germ tube. When germ tube develops, actin filaments again appear and then penetrate into the tissue. What we understood from this slide, we understood that for motility, swimming behavior of juice pool, they are very specific to the specific chemical released from the host. And this cochlear A never been discovered in any other plant except the host of Aphanomyces cochlearis. And this signal trigger the polymerization and depolymerization of actin protein in the juice food to form the different skeletal structure that is from oval shape to round shape. And then it germinates necessary for the infection process. So cross-kingdom communication can be done by a signaling compound. At that time, juice food receptor was not discovered. In my research, we also tried to discover which receptor is being used by the Aphanomyces cochlearis to perceive this flavone signal. We found that it's a G protein coupled receptor present on the membrane of the juice food. They perceive the signal and then, through the signal transduction pathway, chemotaxis, and then differentiation of the cell occurred. And interestingly, we found that this is lal shak, red amaranth. I brought some seed from Bangladesh and cultivated in Sapporo near the, Siberia, a city near the Siberia. And that plants grew very fast. But interestingly, this plant is fully resistant against the
Aphanomyces cochleoides, no damping of disease, and pathogen cannot infect. So our curiosity was how we found that this plant contained uh, some signaling molecule that can aggregate juice spore, uh, but not allow to germinate. And then we discovered the compound. The compound is nicotinamide. This small molecule can stop the motility of juice spore, not allow to germinate. So this is another, signaling molecule uh, which is against the motility, can stop the motility. And this molecule is very interesting natural molecule, nicotinamide, vitamin B6. So not toxic at all, but you can stop the motility of juice spore and can protect the plant uh, uh, from the attack of damping of pathogen. In our research, we summarized like this way. When juice spore find the nicotinamide, they stop and become cystospore, and then again juice spore, and they never germinate. But in case of host signal, cochleophyllin A, juice spore becomes cystospore, germinate, and then infection, and this cycle continues. But this cycle, after two rotation, the juice spore lost all energy and cannot be the infectious. So I have just shared with you one of the eukaryotic uh, locomotion or motility of the cell, which is associated with the pathogenesis. That is, a pathogen can selectively, locate the host guided by a host-specific signaling molecule, cochleophyllin A. Cellular locomotion is an essential part of life for many organisms, not only Omycete zoospore. For example, single cells protozoa, Dictyostelium, discoidea, it also has the motility. And in Dictyostelium, discoidea, they can show motility toward the chemicals also. Lots of studies have been done in the uh, uh, amoeba. Amoeba can cause disease also, so it can show chemotaxis toward the potential cell. On the other hand, embryonic development in animals, including human, movement of autonomous cells or specialized cellular structure is essential because when embryonic development taken place, cell differentiate into different organs at that time. Specific organ development occurs with the specific cells, and later development once the neurons have found their home within the cerebral cortex. They send out axons that stress into other parts of the brain. So in the brain development also, some sort of cellular locomotion taken place. And collective movement of the group of cells, I told you, for development of specific organs happen during the embryonic development. And cellular locomotion also is an essential part of life, especially wound healing. We can, animal can have wounding, physical injury or, infection. In that case, tissue remodeling taken place, new cell synthesis and cell sense the loss of epithelial integrity, that is neighbors, which trigger cell motility and gene transcription to fill up the wounding and healing it. And immune cells motility is very crucial, especially macrophages and neutrophils. They migrate toward chemical signals from bacteria and other pathogens. Bacteria, and fungi, and other pathogens, when infect the multicellular organisms like plant or human, animal, they secrete different chemical substances, and
Immune cells like macrophages and neutrophils present in the animal and human cells, they can sense, perceive the signal from the bacteria and locate them to fight against the pathogen. And if they are capable, they can capture them and keep the animal or human free from the disease. So if you infect, if any organism, pathogenic organism enters into your cell or body, it does not mean you will be infected, because the immune system, uh, they will fight and kill or destroy or somehow harm them. And if the pathogen wins in the arm race, then you will face the disease. So immune cells like macrophages and neutrophils migrate toward the wound chemical signals from injury. Wound also release some signal. Wound or injury or inflamed or dead tissues release some chemical signals, and it is called necrotaxis. That is, macrophage and neutrophils show preferential movement toward the chemicals released due to the necrosis process, and it is called necrotaxis. And pollen, Sir, yes. could you explain necrotaxis again, please? Sure. Thank you. Thank you for stopping me. Wound can be uh, occurs occurred by injury, or if burning, or even by infection. When wound occurs, cell necrosis start, necrosis, one kind of killing the cell death. At that time, cell release lots of chemical substances, even past cells forms or like that. So these, wound released signaling molecules are perceived by the immune cells, because immune cells never allow the any damage or wound or like that. And especially macrophages and neutrophil cells, they perceive the signal from the necrotic cells, and then show preferential movement toward the wound site, to repair this, wounding site. That is, and this process is called necrotaxis. That is, taxis or preferential movement of macrophages and neutrophils toward the wound site. Is it clear? Yes, sir. Thank you so Okay, much. welcome. And similarly, pollen, the male cell in the flower. So pollen, they are like sperm. So a plant cannot move away of its own. So pollen are transported from male to female organs through the wind or other pollinators. When pollen move to the stigma, female organs in the flower, they germinate. And once germinate, then germ tube through the uh, stigma, they pass through the ovary. So it can sense where is the ovary and ovule to fertilize. So it requires, preferential movement. We can call taxis, and transport non-motile sperm to ovule tissue. That means here pollen germinate, and pollen is not moving, but germ tube moves through the tube, and find the ovule for fertilization in the ovary. Similarly, if
migration or motility, cell motility somehow disrupts or sometimes some motility of the unusual motility of the cell can cause disease. For example, congenital birth defects, chronic inflammatory diseases like asthma, arthritis, even cancer. In case of cancer, cancer cell can migrate from one place to another, which is called metastasis, and then it becomes the fourth stage of cancer. And atherosclerosis or heart disease. Atherosclerosis is a chronic disease caused by the deposition of fats, cholesterol, calcium, and other substances in the uh, innermost layer of endothelial of the large and medium-sized arteries. So these are the some diseases due to the unusual migration of the cell can cause the diseases. Uh, for example, one of the interesting is rolling leukocytes are recruited to sites of injury and inflammation. Leukocyte, immune cells, they can roll and move to the injury or inflammation sites for repairing and the damage in the cell. So they also, leukocytes also can sense the uh, injury and inflammation as signal to participate. And atherosclerosis, one kind of heart disease, heart block or like that. So as I mentioned, cholesterol and other things, block the pathway of the uh, uh, circulation of the cell. Heart pump and our blood cells circulate, all over the body. This is one kind of movement. Physically, it moves, but it can be blocked. And if it is blocked, then it is a big problem. How do cells move? This is a big question. The mechanism. Actually, cellular migration is a cycle of four major processes. What are those? Polarization of the cell, defining front and back. Polarization. That means cell become polarized. One is front side, another is back side during movement. Second is protrusion of the leading edge. So during polarization, one edge of the cell becomes protrusion, that is a bit flap or extension. Formation of adhesive contacts. When one side is extended, then it adheres to the substrate so that the whole body of the cell can be pulled toward the front side, and de-adhesion and retraction of the trailing edge. So the front side adhesion is necessary, but back side de-adhesion is necessary so that whole body of the cell can move toward the front. So these four steps are been characterized in cell movement. But cell polarity is regulated by signaling molecules. So number one step is cell polarity, and it is regulated by signaling molecules that create a leading edge and trailing edge. Leading edge means front and trailing edge is the back. So membrane receptor, G protein couple receptors, or other receptor, they also can play a role. Receptor tyrosine kinase, RTCase, detect an asymmetric signal from the outside the cell. That means these two types of receptor, depending on the cell, they perceive the signal, and then uh, uh, receptor activate. Here you can see signal in, and then uh, uh, G protein couple receptor perceive the signal, and GTP is hydrolyzed into dephosphorylate into GDP, and then again it is on, and here you can see a protrusion taken place and signal is out, and this is called the leading edge of the cell,
and this part is called the trailing edge. And this receptor activate Rust-like small G proteins in the cell, and these G proteins are called Rho family proteins. There are many family proteins are involved. Rho family proteins induce cytoskeletal changes. This type of movement, morphologically we can see, but intercellularly, actually the cytoskeleton, as I mentioned before, in case of Aphanomyces cochleoideus, cytoskeleton, uh, uh, cytoskeletal changes are taking place, and lots of proteins are involved in making this type of leading edge, and then the trailing edge pull. Here you can see some dot like some marks. That means adhesive materials are released so that it adhere to the substrate and pull the backside toward this place for movement. Sir, one thing is, what do we mean by asymmetric signal? Asymmetric signal, symmetric and asymmetric. Symmetric means, the all side, the signal comes into the cell. Here, asymmetric means a certain, a side of the cell it releases, not the whole side. So this part only show the signal perceived, and here the protrusion occurred. That means for polarization of the cell, signal also perceived in the polar side, not the whole membrane of the cell. Then it will move in different direction. And then Rho family members are Rust-like proteins. So lots of proteins are involved in that regulate cell morphology. That means during movement, the cell morphology being changed. Because if you see one person is running or jumping, you see body shape is also changed. Similarly, in case of cell structural change also being changed. For example, initially cell is like that, and when activate, then it becomes like this, and then activation becomes like this, and gradually cell morphology being changed during the movement, uh, and this morphological change actually are involved through the changes in the cytoskeleton. I shall discuss later on. Here you can see raw protein localized. It is visualized by the confocal laser microscopy. This is the green fluorescence, and crawling neutrophils. So neutrophils when move, here you can see these are the raw protein, and here red are actin protein. So they polarize and then move the cell. And that means polymerization and depolymerization of these proteins are happening intentionally for the movement. Here you can see cell polarization in a diagram. For example, this is a bacteria, a pathogen of a human, and somehow it enters into your body, and it secrete many molecules, extracellular molecules. Bacteria can produce lots of small molecules like antibiotic and others. Here they are called chemoattractant, because those molecules can be perceived by the neutrophil. Here you can see neutrophil has the receptor to sense the chemoattractant, that is the extracellular uh, molecules really, that is molecules released from the bacterial cell. And here you can see the receptor perceive that this is a neutrophil, which are the immune cell, and its intention immediately to arrest this bacteria and collapse it. Here you can see
cell morphology, how it is changed. Neutrophil front, as I told you, asymmetric. This part perceive the signal, not the other side. This is why this part, actin polymerization taken place, and protrusion, that is this expanded. And here you can see the trailing part is different, and here raw protein and in phosphoinositol, pyrophosphate, and GI, G12, lots of players are involved. Even actin myosin contraction taken place in the trailing end, and this is the polarization, and this polarization helps neutrophils to move toward the bacterium to tackle it. Is it clear? So neutrophils are the guard cell, like immune cell in our body, and if a bacterium enters, it can sense the bacteria through the chemoid tract and release from the bacteria, and then polarize the cell and gradually move, and then engulf, or kill or arrest the bacteria for the immunity. Is it clear? Yes, sir. Sir, when Oh, a cell gets polarized, it means it can move now, right? yes, polarization is the clear, indication that cell will move. Here you can see polarization taken place toward the target, that is bacterium. The other side is, called trailing end. And here, this part, energy and cytoskeleton are more so that pull the backside toward the bacterium, and it can move. Okay. Here you can see the direction of movement. And here you can see more cell polarization requires the orientation and capture of microtubules, not only, actin, even microtubules. Here you can see they are also, uh, you know, uh, orient and capture. Here you can the leading as microtubules also uh, expand and capping the protein. Here you can see the cell polarized, and uh, in concert with the actin, microtubules also help cell to polarize and move toward the uh, target site. And protrusion is driven primarily by forces that are produced by actin polymerization. That is, actin polymerization is real, force that make the one side of the cell flattened, and uh, the front S. And there are two types of protrusion structure in motile cells: lamellipodia, sheet-like structure. Another is finger-like structure, that is philopodia. Here you can see philopodia, like finger, or lamellopodia, sheet-like structure. Here a cell, you see how it is, polarized, and now in this direction it will move. Uh, so lots of proteins are involved. I am trying to tell you the main role is actin and microtubules, and myosin also participates during the movement. Here you can see lamellopodia are composed of branched network of short actin filaments. Here lots of, they are polymerized, and proteins are formed like this way so that cell can crawl and move. Here you can see actin dynamics in lamellopodia diagram for very clearly you can understand. So cell leading as the actin are polymerizing and becoming extended and making the force to the uh, uh, leading as and it moves. So here lots of proteins are involved. For example, ARP complex nucleates growth of the new filaments. Here, capping proteins halt the growth of filaments to keep them short.
and depolymerization proteins break down network from leading edge. So these network help cell to crawl smartly. Here you can see very interestingly finger-like structure, philopodia, long structure, cell, extend like this way. And they are the proteins you cannot see visible because they are incredibly, in small size, nanometer in size. Electron microscope can visualize them. Here, Phylopodium, a finger-like structure, how it develops, it is shown here. Lamellopodia and Philopodia formation help the cell to move on. Formation of adhesive contacts with the substrate. Very interesting. When this type of, front as develops, then it needs to attach to the substrate so that it can attach strongly and pull the backside, that is uh, for the movement. So adhesive release is very important. Cell binds to the extracellular matrix using transmembrane receptor called integrins. Extracellular matrix are actually the adhesive. So here integrins, you can see how they work to attach to the or surface to crawl the cell. Here more interesting, you can see the integrins, they anchor like this way, the basement membrane and lots of protein actin filaments, how they connect to the extracellular matrix. Here we can see so that they can pull the cell. So mechanism usually been studied how extracellular matrix secreted from the cell to maintain the attachment and in the fibroblast or other cells. Last one is de-adhesion and retraction of the trailing edge. Front is attraction, but adhesion. The trailing edge, the backside, needs to de-adhesion. Cell use actin and myosin 2 to pull on the trailing edge. Backside to pull to the front, and myosin 2 is activated at trailing edge by Rho protein. When force of tension in the cell is greater than the strength of the adhesion, the rear of the cell shortens elastically and contracts further. Old adhesions in the rear are degraded by a calcium-dependent protease called calpain. Calpain এই ডি-অ্যাডহেশন একটা রোল প্লে করে, কারণ ট্রেইলিং এজের যেভাবে অ্যাডহিয়ার করে সেলটা ছিল তার সাবস্ট্রেটে অথবা সারাউন্ডিংসে, এটাকে কাট করে দেয় কালপিন প্রোটিয়েজ, একটা এনজাইম এই বাইন্ডিংটাকে কাট করে দেয়। Here, myosin 2 is activated at the rear of migration of neutrophils. Myosin 2, এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছ গ্রিন 1, আর অ্যাক্টিন হচ্ছে ফ্রন্টে তোমার রেড 1, এবং এটা ভিজুয়ালাইজ করা হয়েছে confocal laser electron microscopy. These neutrophils, motile neutrophils, even in the living system, we can visualize by using specific dye for visualizing myosin, that is green fluorescence protein conjugate, and here red fluorescence protein like phalloidin. So you can see how they work on. For example, fish keratinocyte motility. Here you can see myosin and actin. You see actin, how severe branching and polymerization taken place to pull the cell. Here is the model for how forces generated by the actin cytoskeleton to move cells forward. Here you see, if you consider this is the substratum, here you see the lamellopodium expanded and it
moves gradually the cell, a protrusion. This is the protrusion, and here you see the adhesive. Uh, and here myosin 2 and contract the cell to move forward, and gradually it moves uh, uh, very slowly. And I showed you before the speed of the movement depends on the purpose. For example, in case of useful motile cell, even bacteria can sense the host by using the receptor, and bacteria can show also the motility. Bacterial motility is not like we have shown here. Bacteria and useful motility is governed by the flagella. Flagella like swimming organ, and flagella contains the the tubulins, and inside the cell, actins and tubulins together, you know, work, and cell motility occurs. So this is all about today's lecture. You can ask some question. If you ask question on any slide, I can move on there and discuss more. Do anyone have any question on any slide? I have seen, a good attendance, more than 31 students are attending. Yes, 31. Very good. So we can discuss a bit if you have any question. In any kind of cell signaling system, uh, even if it is intracellular or intercellular, or one organism to other organism, or even response to the environmental stimuli, uh, there might be some signal receiver that I told you, the receptor and receptor perceive the signal, and then uh, the message transduce interior into the cell, and then ultimately lots of messenger, they carries the message to the nucleus, or on particular gene, and gene express. As a result, gene expression means, transcription, translation taking place, a new protein is synthesized, and that protein does the job. That is response taken place. Some cases, for example, response to heat, or pungency, or even pressure, the or any other sensation that we or signal can be physical signal. For example, when we hug or kiss, or even a handshake, or you can uh, expose to the low temperature or high temperature, uh, the process moves very faster. uh, Even can happen, microsecond or nanosecond, even femtosecond, the whole process. But scientists step by step dissected all the process, and signal transduction pathway help us to design the new drug, or find the new target, so that we can treat for any disease, or even change into the physiology or pathway for the benefit of uh, well-being. আমার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার। Yes, please. স্যার যে প্লিজ 3 নম্বর স্লাইডে যেতে পারবে স্যার? ফার্স্ট স্লাইড। Yes, yes, I can go there.
Is it visible? ইয়েস স্যার স্যার এর আগের স্লাইডটা স্যার। Okay. স্যার এখানে যে ডুরোটেক্সিস, স্যার এটা একটু আবার বুঝতে পারবেন? রিজিডিটি অফ দ্য সেল সাবস্ট্রেট। Sure. তোমাকে বাংলায় বলি ট্যাক্সিস। জি স্যার। ট্যাক্সিস means movement, cell movement. সেল মুভমেন্টটা যদি কোনো কেমিক্যাল সেন্সর দ্বারা হয়, কেমিক্যাল সিগন্যালের মাধ্যমে হয়, তাহলে এটাকে বলা হয় কেমোট্যাক্সিস। কেমোট্যাক্সিস মিন্স প্রেফারেন্সিয়াল মুভমেন্ট অফ এ সেল অর অর্গানিজম টুয়ার্ড এ কেমিক্যাল সোর্স। কেমিক্যালটা যে সোর্স থেকে, যেমন আমি বলেছিলাম আমাদের শরীর থেকে বিভিন্ন গ্যাস আকারে বিভিন্ন কেমিক্যালস এমিট হয়। এটা মশা সেন্স করতে পারে। তুমি একটা অন্ধকার রুমে থাকলেও মশা তোমাকে লোকেট করতে পারবে, তারা কিন্তু দেয়ালে কোনোদিন বাইট করবে না। এর ফলে এটা কেমোট্যাক্সিস। এটা স্পেসিফিক রিসেপ্টর মেডিয়েটেড সিগন্যালিং সিস্টেম। আমরা এই ট্যাক্সিসটা হতে পারে অক্সিজেনের জন্য, যেমন তোমার মাথা যদি কেউ পানির নিচে অথবা তুমি নিজে পানির নিচে ডুব দাও, তাহলে দেখবা বেশিক্ষণ তুমি থাকতে পারছো না, কারণ তোমার অক্সিজেন দরকার। তো অক্সিজেন পানির বাইরে আছে, তুমি দেখবা যে খুব জোরে তোমার মাথা তুলে এনে তুমি অক্সিজেন নেওয়ার চেষ্টা করছো। এবং এরোটেক্সিস ইভেন তোমার ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে আছে, অর্থাৎ যে অর্গানিজম গুলো অ্যারোবিক, অর্থাৎ অক্সিজেন ছাড়া বাঁচতে পারে না, তারা সবাই এরোটেক্সিস শো করে। আহ সেই রকম ভাবে তোমার নানা রকমের এনভায়রনমেন্টাল কিউ বা সিগন্যালের প্রতি এই ট্যাক্সিসটা শো করে। এবং এগুলো সেল মুভমেন্টের জন্য এটা একটা প্রি কন্ডিশন, দ্যাট ইজ কোনো একটা সিগন্যাল থাকবে। এটা ফিজিক্যাল সিগন্যাল হতে পারে অথবা এটা কেমিক্যাল সিগন্যাল হতে পারে, নট অলওয়েজ কেমিক্যাল সিগন্যাল। কেমিক্যাল সিগন্যালটা তোমাকে অ্যাট্রাক্ট করতে পারে, তখন এটাকে আমরা বলবো কেমো অ্যাট্রাক্টেড। আর যদি এটা তোমাকে রিপেল করে কোনো সেলকে, অর্থাৎ সেলের জন্য হ্যাজার্ডাস হয়, তাহলে এটাকে বলবো কেমো রেপিলেন্ট, অর্থাৎ নেগেটিভ কেমোটেক্সিস। বোঝা গেছে? জি স্যার, বুঝছি স্যার। কারো কোনো আর প্রশ্ন আছে? আমরা রেসপেক্টিভ স্লাইডে গিয়ে আলাপ করতে পারি। স্যার এখানে স্যার ডুরোটেক্সিস টার্মটা বলতে এক্স্যাক্টলি কি বুঝেছে স্যার? ডিউরোট্যাক্সিস, রিজিডিটি আচ্ছা অফ দা সেল সাবস্ট্রেট। মানে আচ্ছা। একটা সেল কোনো দেখছো যে এটা যখন মুভ করে একটা সাবস্ট্রেটের মাধ্যমে করে। এখন রিজিডিটি অফ দা সেল, সেলের যে সাবস্ট্রেটটাতে সে অ্যাটাচ থাকে, এইটা রিজিড হলে, যত রিজিড হবে রিজিডিটিটা, অর্থাৎ সে এই যে ট্যাক্সিসটা তার উপর দেওয়া হবে, এটাকে বলে ডিউরোট্যাক্সিস। তেমনি ভাবে হ্যাভ টু ট্যাক্সিস সেম অ্যাজ কেমোট্যাক্সিস, বাট দ্য সিগন্যাল ইজ ইমমোবিলাইজ অন এ সারফেস। সারফেসের মধ্যে, যেমন কেমোট্যাক্সিসের ক্ষেত্রে সিগন্যালটা ইমমোবিলাইজ হবে না, ভাঙবে না, এটা ইনট্যাক্ট থাকবে। কিন্তু যদি সিগন্যালটা ভেঙে যায়, মনে করো যে এই সেলের কোনো এনজাইমের মাধ্যমে ইমমোবিলাইজ হয়ে যায়, তখন সারফেসের মধ্যে ইমমোবিলাইজ হয়ে তোমার ট্যাক্সিসটা ওই ইমমোবিলাইজড সারফেসে ঘটে, তখন এটাকে হ্যাপ্টোট্যাক্সিস বলে। জি স্যার, বুঝতে পারছি, থ্যাংক ইউ স্যার। এনি মোর কোশ্চেন? থ্যাংক ইউ, গুড কোশ্চেন। অন্যরা কি বুঝতে পেরেছো কোর্স এর এই লেকচারটা? ফলো করতে পেরেছো কিনা? জি স্যার, এক্সেলেন্ট, ইন্টারেস্টিং ছিল অনেক। ইন্টারেস্টিং। এবং এটা আমি তোমাকে মেইন স্কেলিটনটা জাস্ট বলে গেছি, ফান্ডামেন্টালসটা। কিন্তু এগুলো এত রুবাস্ট, যেমন হিউম্যান ইমিউন সিস্টেমে লিউকোসাইট, তারপর নিউট্রোফিলস এবং ম্যাক্রোফেজ, এই ইমিউন সিস্টেম গুলোতে এই সেলের মোটিলিটি মুভমেন্ট এত বেশি ক্রুশিয়াল। এই আমাদের ডিজিজের এগেইনস্টে অথবা অন্যান্য হ্যাজার্ডের এগেইনস্টে
তোমার অথবা ফিজিওলজিক্যাল স্ট্রেসের এগেইনস্টে এত বেশি ক্রুশিয়াল আমাদের এই হেলদিনেসের জন্য, আহ, এগুলো নিয়ে প্রচুর স্টাডি আমাদের হয়েছে। তারপরে এই যে আমি বলেছিলাম যে কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট ব্যাকটেরিয়া থেকে আসে, এগুলো নিয়ে প্রচুর স্টাডি হয়েছে। কোন সিগন্যালটা ব্যাকটেরিয়ার কোন রিসেপ্টর দিয়া নিউট্রোফিল পারসিভ করে এবং তারপরে শো করে। তোমরা হয়তো আরেকটা ইন্টারেস্টিং কেমোটেক্সিস আমি এখানে শো করিনি। ইনসেক্ট ইনসেক্ট তোমার যখন মেল ফিমেল তোমার এই তারা মেটিং এ যায়, ইনসেক্ট তো তুমি মনে করো ফ্লাই করে অনেক দূরে চলে গেছে, কিন্তু মেটিং এর সময় ফেরোমন সিক্রেট করে। মেল অথবা ফিমেল তারা ফেরোমন সিগন্যাল সিক্রেট করে, এবং এটা শুধুমাত্র ওই স্পেসিসের ইনসেক্টের, মনে করো যদি ফিমেল কোনো কেমিক্যাল ফেরোমন সিগন্যাল সিক্রেট করে, এটা ওই স্পেসিসের মেইলের অ্যান্টেনাতে ধরা পড়বে, অন্য কোথাও ধরা পড়বে না। এবং ওই মেইল তখন ওই গ্রেডিয়েন্টটা কোথা থেকে এই সিগন্যালটা এসেছে এইটার দিকে সে ছুটতে থাকবে, এবং যত সামনে যাবে তবে কনসেন্ট্রেশন বেশি থাকবে। কারণ যে কোনো কেমিক্যাল সিগন্যাল বা দেখবা যে এটা যখন যত দূরে যাবে তত লাইট হয়ে যাবে যে কোনো সিগন্যাল। তো কাজেই সে ওই সোর্সে এসে পৌঁছবে এবং তখন মেইটিং হবে। এই ফেরোমন সিগন্যাল থাউজেন্ডস অফ ফেরোমন, ইনসেক্ট ফেরোমন, এবং তারা খুব স্পেসিফিক স্পেসিফিক পিপল ডিসকভার করেছে। এবং ইনসেক্টের এই মেইটিং এর সময় যে মুভমেন্ট, এই ফেরোমন একটা বড় রকমের রোল প্লে করে, এবং এটা ইউনিভার্সাল ইনসেক্টের মধ্যে। সেই জন্য এই ফেরোমন গুলোকে এগ্রিকালচারে ইনসেক্টকে ট্র্যাপ করার জন্য, মনে করো যে ফিমেল ইনসেক্ট দিয়ে সমস্ত মেইলকে ট্র্যাপ করে ফেলবে। ওই ইনসেক্টটা যদি আমাদের ফসলের জন্য খুব ক্ষতিকর হয়, তাহলে ফেরোমন ট্র্যাপ কোনো একটা ট্র্যাপের মধ্যে ওই এই ফেরোমনটা দিয়ে দিবে, তখন এটা এমিট হবে এবং মেইল ছুটে আসবে, এসে মনে করো গ্লু আছে অথবা অন্য কোনো ট্র্যাপে আটকা পড়বে। আটকা পড়লে তুমি তাদেরকে কিল করতে পারো। কোনো কেমিক্যালস ইনসেকটিসাইড ইউজ করে পরিবেশকে দূষিত করতে হলো না। এবং এটা খুবই স্মার্টেস্ট ইকো ফ্রেন্ডলি তোমার ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, ফেরোমন ট্র্যাপ। সো এই ফেরোমন গুলোও তাহলে এক ধরনের কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট, রাইট? ইয়েস, অফকোর্স কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট। ওকে। এবং কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট এটা আমি জানি না তোমাদের কিরকম সেন্স করো। এই যে আমরা পারফিউম ইউজ করি, হ্যাঁ, পারফিউমও কিন্তু এক ধরনের কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট। দেখবা যে মেল ফিমেলের, তুমি যখন খুব দামি পারফিউম কিনতে যাও, মেইলেরটা ফিমেল কিন্তু কিনে না, এবং এইগুলো খুব স্পেশাল ব্ল্যান্ড তৈরি করা। এবং কেমো অ্যাট্রাক্টেন্টের আরেকটা বড় এক্সাম্পল হচ্ছে ফ্লাওয়ার। ফ্লাওয়ারের যে এরোমা, হ্যাঁ, ইভেন কালার, এইগুলো বড় কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট ফর দা পলিনেটর। এবং এটা কিন্তু এই নির্দিষ্ট ফ্লাওয়ারের জন্য নির্দিষ্ট ইনসেক্ট আছে। ইভেন তোমার হামিং বার্ড দেখবা যে খুব কালারফুল, যে ফ্লাওয়ারের প্রোবুসিসটা অনেক লং, ওখানে হামিং বার্ড তোমার এই ঠোঁট দিয়ে নেকটার খাওয়ার জন্য যায়। এবং এটা খুব ইন্টারেস্টিং, এই ফ্লাওয়ার পলিনেশনের ক্ষেত্রে যে পলিনেটর অ্যাট্রাক্টেড হয়, এটা মূলত তোমার কালার এবং এরোমা দিয়ে। এবং এই ফ্র্যাগ্রেন্স গুলো আমরা যত আজকে এই পারফিউম আবিষ্কার করেছি তার অধিকাংশ এসেছে তোমার এই ফ্লাওয়ার থেকে। এবং পলিনেটর যখন ওখানে গিয়া পলিনেশন করবে, সেই সময় ফ্লাওয়ার আবার তাকে একটা শুধুমাত্র এরোমা দেয় না, শুধু কালার দেয় না, তাকে একটা রিওয়ার্ড দেয়। এই রিওয়ার্ডটা হচ্ছে কি, তোমার এই যে নেকটার, যেটা এই লিকুইড, যেটা দিয়ে হানি হয়। এই মৌমাছি যখন তোমার এটাকে ডাইজেস্ট করে আবার বমি করে, আমরা এই হানি খাই। তো এটাতে সুগার, অ্যামাইনো অ্যাসিড, নিউট্রিয়েন্ট এমন ভাবে তৈরি করা থাকে যে এই যে তোমার প্রেফারেন্সিয়াল মুভমেন্টে অ্যাট্রাক্ট করে যে পলিনেটরকে নিয়ে আসছে, তার যাতে পুষ্টি চাহিদা পূরণ হয়। এবং তার পায়ে লেগে পোলেন যে যায়, পোলেন খুবই নিউট্রিশাস, কিন্তু সে নিজের অজান্তেই তোমার ফ্লাওয়ারকে পলিনেশন করে দিচ্ছে। কাজে এটা ফ্রি অফ কস্টে হচ্ছে না। তুমি এই তোমার পলিনেশন
প্রসেসে ফ্লাওয়ার থেকে অনেক রিওয়ার্ড পায়। হুম। কিন্তু এইটাও একটা প্রেফারেন্সিয়াল মুভমেন্ট। সব ফ্লাওয়ার, সব ইনসেক্ট অথবা পলিনেটর ভিজিট করে না, তাদের মধ্যেও স্পেসিফিসিটি আছে এবং তাদেরও এরকম তোমার রিসেপ্টর আছে। ওই রিসেপ্টর দিয়ে পার্টিকুলার কালারকে সেন্স করতে পারে। কিছু ইনসেক্ট আছে তোমার কালার ব্লাইন্ড, যেমন মানে পলিনেটর আছে যেমন বাদুড়, কালার ব্লাইন্ড। অথবা আরো অনেকগুলো রাতে যে ফ্লাওয়ার গুলো ফুটে দেখবা অন্ধকারে দেখতে পাবে না, তারা অধিকাংশ সাদা এবং তাদের এরোমা খুব স্ট্রং এবং ওই এরোমাকে ফলো করে তোমার তারা হচ্ছে কেমো অ্যাট্রাক্টেন, এই পলিনেটর ফ্লাওয়ারকে পলিনেট করে। কাজে লটস অফ তোমার প্র্যাকটিক্যাল ইমপ্লিকেশনস রয়েছে এই মুভমেন্ট। আমরা যেটা সেলের মোটিলিটি আলাপ করেছি, একেবারে অর্গানিজম লেভেল পর্যন্ত কিন্তু মোটিলিটি রয়েছে। স্যার ইভেন একটা ইয়েস, বলো। স্যার একটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই কেমো অ্যাট্রাক্টেন্ট কি এক ধরনের নিউরো ট্রান্সমিটারের মতন? নিউরো ট্রান্সমিটারের মতো বলতে পারো। নিউরো ট্রান্সমিশনও কিন্তু পাথওয়ে রয়েছে এবং জি জি স্পেসিফিক পাথওয়েতে সেগুলো যেমন আমাদের ব্রেইনে তুমি তোমার ফিঙ্গারটা এই ফায়ারের মধ্যে দেওয়ার সাথে সাথে তুমি পেইন অনুভব করো। হ্যাঁ। জি 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 ইভেন আমরা যে এই জিহ্বার মধ্যে তোমার আহ, 4 রকমের রিসেপ্টর আছে, তোমার সাওয়ার, সুইট, তারপরে হচ্ছে এই সল্টি, বিটার। তো এইগুলো এখানে রিসেপ্টর আছে এবং নিউরো ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে আমাদের ব্রেইনে যায়। যাওয়ার পরে আমরা সেন্স করতে পারি। কাজে এখানেও ডিফাইন সিগন্যাল সিগন্যালিং পাথওয়ে আছে এবং আমাদের টাঙে আমরা বলি টেস্ট বার্ড। বার্ড মিনস এখানে আসলে রিসেপ্টরকে বুঝিয়েছে, স্পেসিফিক জি পার্টিকুলার প্রোটিন। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আর কারো আজকে আর কোনো যদি যদি প্রশ্ন না স্যার থাকে? আমার কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ, স্যার। শিওর। স্যার আমাদের স্যার নেক্সট ক্লাসে যে কুইজটা হবে স্যার, ওই কুইজের সিলেবাসটা স্যার আগে ক্লাস পড়তো, রাইট স্যার? হ্যাঁ, তুমি নাকি? এটা আমাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিও, না ওকে হলে স্যার। বিপত্তি হবে। ওকে হ্যাঁ। স্যার। স্যার আমার একটা স্যার রিকোয়েস্ট ছিল স্যার, ওই যে আমাদের স্যার যেহেতু স্যার লাস্ট 3টা ক্লাস স্যার অনলাইন মানে হয়েছে স্যার, তো স্যার আমাদের স্যার মিড মার্কসটা স্যার আপনি একটু আপলোড করে দিন স্যার ফেসবুক গ্রুপে স্যার। মিড মার্কস আপলোড করার চেয়ে তোমার নেক্সট উইকে তোমরা সরাসরি দেখতে পাবে। আমি মার্কস আপলোড করে দিতে পারবো, কোনো অসুবিধা নেই। এই ওকে স্যার। রিকোয়েস্ট গ্রান্টেড। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। আর স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন ছিল। শিওর। স্পটলাইট আর্টিকেলের যে আপনি বলেছিলেন ইলাস্ট্রেশন ইউজ করতে, সেটা নিয়ে ওটা কি মানে আমরাই প্রিপেয়ার করেই দিতে হবে এরকম, নাকি কোথাও থেকে রেফারেন্স হিসেবে নো ইউজ নো, করে? কোথাও থেকে রেফারেন্স। এইটা হচ্ছে তোমার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর উপরে বেস করে তুমি নিজে একটা ইলাস্ট্রেশন তৈরি করবা, বায়ু রেন্ডার বা অন্য দেখবা যে টুল কিট অনলাইনে আছে, জি অথবা জি নিজে ড্রয়িং করে আহ, যেটা তুমি আন্ডারস্ট্যান্ড করেছো এই পেপারটা এবং ব্যাকগ্রাউন্ডে যে নলেজ আছে এবং এখানে ইভেন অজানা কি আছে তাও তুমি মেনশন করবা। এটা খুব ইন্টারেস্টিং আমি মনে করি, তোমাদের জন্য ইনোভেটিভ একটা এক্সপেরিমেন্ট। এটা ভালো করে এক্সারসাইজ করো। স্যাম্পল দেয়া আছে, ইভেন আরো অনেক স্পটলাইট আর্টিকেল অনলাইন থেকেও তুমি নিতে পারো, নিয়ে আরো বুঝতে পারো। অর্থাৎ আমি যে জিনিসটা সেন্স করতে চাইবো যে তুমি থরুলি এই সায়েন্সটা বুঝতে পেরেছো এবং এটা অনেক হায়ার স্ট্যান্ডার্ড পেপার, তোমরা প্রত্যেকে স্টাডি করছো, তার ব্যাকগ্রাউন্ড সায়েন্সটাও এই নেরো স্পেসিফিক টপিকটাতে তুমি জানো এবং এটার উপর নিজের থট, তুমি ইনোভেটিভ থট শেয়ার করে একটা ইলাস্ট্রেশন, তোমার মাথায় যে ইমেজটা আছে এটাকে ইলাস্ট্রেশন আকারে তুমি এই কি ডিসকাভারিটা এবং এই ডিসকাভারিটার ইভেন ইমপ্লিকেশনস এবং ইউজফুলনেস আননোন কি আছে সেটা তুমি থ্রো করতে পেরেছো। তা আমি ব্যক্তিগতভাবে আশা করব তোমরা এটা খুব এনজয় করবা, কারণ হচ্ছে কি অনেক কিছুই তোমাদের অজানা এবং এটা খুব স্ট্রেইট ফরওয়ার্ড ইজি নিউজ পেপার পড়া। ফলে এখানে যে জিনিসগুলো অজানা, যে জিনিসগুলোর মধ্যে দুর্বোধ্যতা আছে, এটাকে ওভারকাম করাটা যখন তুমি এনজয় করতে পারবা,
তুমি বুঝতে পারবা যে সেলফ অ্যাসেস করে যে তোমার মধ্যে একটা লেভেলের আহ এই লেভেলে তুমি চলে আসছো এই সাবজেক্টের। ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। তাহলে ওটা একটা ফ্লো চার্টও হতে পারে, মানে আমি আমার ইয়েস, আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেভাবেই একটা ফ্লো আচ্ছা। চার্টও হতে পারে নানা ভাবে, অর্থাৎ তুমি এটা সামহাউ ইলাস্ট্রেট করবা। এই ইলাস্ট্রেশনটা একজন, মনে করো, নন স্পেশালিস্ট সেও সেন্স করতে পারবে। হ্যাঁ, ইজি ভাবে, কারণ ওই তরু পেপার পড়ে কমপ্লিকেটেড জিনিসটাকে খুব সহজ স্টোরি দিয়া, যেমন আমি অনেকগুলো এক্সাম্পল তোমাকে দিলাম, তুমি কিন্তু ভিজুয়ালাইজ করতে পারছো, যেমন একটা হামিং বার্ড একটা ফ্লাওয়ারে তোমার পলিনেট করছে, ওখান থেকে নেকটার নিচ্ছে, আরেকটা ফ্লাওয়ারে যাচ্ছে। এবং খুব ইন্টারেস্টিং, এই ফ্লাওয়ারের এই যে নেকটার এই ইনসেক্ট বা পলিনেটর গ্রহণ করে, এটা এমন পরিমাণে থাকে যাতে তার ক্ষুধা আহ, এই নিবৃত্ত না হয়, নাইলে তো আরেকটা ফ্লাওয়ারে যাবে না। যদি এনাফ ফুড ওখানে পেয়ে যায়, তখন এটা খেয়ে সে চলে যাবে, ফলে পলিনেশন আর হবে না। ঠিক আছে, কত স্মার্ট নেচারের সিস্টেম। ইয়েস স্যার, বুঝতে পেরেছি, থ্যাংক ইউ স্যার। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহলে আমি এখানে শেষ করি, এবং ভিডিওটা আশা করি আপলোড করে দিতে পারবো, এবং তোমরা আহ, অংশগ্রহণ করার জন্য, অ্যাক্টিভলি পার্টিসিপেট করার জন্য অনেক ধন্যবাদ। যাদের প্রশ্ন আছে তারা ফেসবুক গ্রুপে গিয়ে প্রশ্ন করবে, এবং যে যত প্রশ্ন করবে তত আমি বেশি খুশি হব। কারো যদি মনে করো লাস্টে ফাইনালে গিয়ে এই 0.12 বা এই 0.5 জন্য কেউ আটকে যাও, এই প্রশ্ন যে করবে বেশি, অ্যাটেন্ডেন্সে তো মার্কস আছেই, কিন্তু প্রশ্নে এরকম ধরনের একটা অপরচুনিটি আমি দিব। কাজেই ফেসবুকও তুমি অনেক প্রশ্ন করতে পারবা। অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার।